apụta n'ọkwa gọvanọ nke obodo Kano dị n'aka achụọ aka na-achị steeti Kano bụ Abba Kabir Yusuf. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu arịọ mba ụwa ka enyere mba Afrịka aka itonite onwe ya, tinyere ogbugbu ndị ọrụ nchekwa na steeti Imo. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo mụrụ m awụchuna, daalụ maka isonyere anyị n'akụkọ ụwa taa. Abụ m Dominica Onyeokereke n'ozi akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọ ikpe Tribunal n'okwu gbasatara nhọpụta n'ọkwa ọchịchị nke gọvanọ na steeti Kano nọrọ taa wee chụpụ gọvanọ Abba Kabir Yusuf nke steeti ahụ bụ onye ji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị NNPP zọọ ọkwa ahụ, wee kpọpụta ogbo ya nke otu APC bụ Nasiru Gawuna dịka onye nwetara mmeri na nhọpụta n'ọkwa gọvanọ nke were ọnọdụ n'ụbọchị 18 nke ọnwa Maachị afọ a. Ngụpụta mkpebi ikpe ahụ were ọnọdụ n'igwe ozi Zoom dịka ndị otu ikpe ahụ anọghị n'ụlọ ikpe. Ya bụ mkpebi ikpe bịara izu ụka ole na ole ndị ọkaiwu otu abụọ ndị a dọchara ndọrọndọrọ ha n'aha ndị ha na-ekpechitere ọnụ n'ụbọchị 21 nke ọnwa gara aga. Ị ga-echeta na ụlọ ọrụ INEC kpọpụtaburu na otu ndọrọndọrọ NNPP wetara mbinye aka dị 1,19,502 iji merie otu APC na onye ji aha ya zọọ ọkwa ahụ bụ Nasiru Gawuna bụ onye ekwuru na ọ nwere mbinye aka nke dị 819,705. Onyeisiala Bola Tinubu esonyere ndị ndu mba ụwa ịchọ ụzọ esi enweta ọsịsa nyere ihe iche aka mgba niile jupụtara ụwa na mwakpo na mmekpa ahụ a na-emekpa ndị mmadụ na nzukọ na ntụle nke ndị ndu mba ụwa were ọnọdụ na New York. Onyeisiala kpọrọ oku iji obi eziokwu na ịdị uchu site n'aka mba ndị sonyere na nzukọ ahụ, dịka o kwewere nkwa na obodo anyị bụ Naịjirịa na mba Afrịka dị njikere itinye oku ha n'ọgwụgwọ ụwa na-achọ. Ị ga-anụ uju akụkọ a n'asụsụ Bekee. Gọvanọ Hope Uzodimma ekweela nkwa na ndị gburu ndị ọrụ nchekwa n'okpuru ọchịchị ehime mba anọ nke steeti Imo ga-apụtarịrị ihe ma nara ntaramahụhụ so ihe ha mere. O kwere ya bụ nkwa mgbe otu ndị isi ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche nọ na steeti ahụ wee gaa n'ogige njinji ahụ jiri. Ọ bụ onye nta akụkọ anyị bụ Faith Igwilo webatara akụkọ a. Dịka o si kwuo, Gọvanọ Hope Uzodimma gosipụtara obi mwute ya n'ogbugbu ahụ egburu ndị ọrụ nchekwa n'obodo Ụmụalụmakụ nke okpuru ọchịchị ehime mba anọ, wee kwee nkwa na a ga-achọpụtarịrị ndị mere ihe a ma mee ka ha nara ntaramahụhụ dịrị njọ ha. Ka o si na dị, ọ jarili ndị ndu obodo na ndị obodo ahụ ka ha ghara izonarị gọọmenti na ndị ọrụ nchekwa ozi ọbụla dị mkpa ga-enyere ha aka ịrụ ọrụ ha ma chọpụta ihe dabara na mmiri gbarụrụ agbarụ. Dịka ụlọ ọrụ ndị uwe ojii nke steeti Imo si kwuo, ihe dịka mmadụ 5 ndị ọrụ nchekwa so otu nchekwa ejikọtara ọnụ nke ndị mejupụtara ya bụ ndị ọrụ agha ụgbọ mmiri, ndị uwe ojii, ndị ọrụ NDLEA na ndị ọrụ Civil Defense tụfuru ndụ ha na mwakpo ahụ. Steeti Enugu esonyerela amụma ọhụrụ nke Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu ji adọta ndị isi mba ofesi itinye ego na azụmahịa n'ala anyị site n'imepe ụzọ dị iche iche. Nke isi ahụrụ kwaba okpu ya bụ ịdọta ndị oji ego achụ ego si mba ofesi na ịkwalite njikọta aka otu ndị kwụrụ onwe ha na nke ndị ọha nwe maka itonite ọnọdụ akụ na ụba. Chidi Okorafor tụlere ụfọdụ ụzọ ha so eme nke a. Site na amụma nke ọchịchị etiti gbagidere ụkwụ, ya bụ Renewed Hope Agenda, Onyeisiala Naịjirịa Ahmed Bola Tinubu zọpụrụ ije n'ụkwụ dịka edoro ya n'iyi ọrụ imezu nkwa o kwere. Na mbọ ya iweta ogige azụmahịa na achụmnta ego dị mma, Onyeisiala Naịjirịa bara na nkwekọrịta ya na mba ofesi ka ha bịa tinye ego na akụ ndị ọzọ maka ịkwalite akụnụba ala Naịjirịa nke ga-abara onye ukwu na onye nta uru.
steeti Enugu bụ nke a gọziri site na mwepụta dị n'ala akpọrọ Mineral and Natural Resources sonyekwere n'echiche onyeisiala Naịjirịa na mbọ ya ime ka nnweta steeti Enugu baa ụba. Dịka aka na-achị steeti Enugu Peter Mba kọwara, ihe nnweta si n'ala dịka ucheku ọkụ akpọrọ coal, mmanụ na ala ndị dị mma bụ ihe steeti Enugu nwere n'ozuzu oke. Ndị kwuru okwu rụtụrụ aka na ọ bụrụ na ejikọta ihe nnweta natural na mineral resources ahụ nke ọma, ọ ga-akwalite uto azụmahịa na akụnụba nke steeti Enugu ruo akpa dọla 30. Enugu steeti nwere ana buru ibu gbasaa ọfụma. Ị na-eje Nsụka ịhụcha ana nọ nkịtị, ị na-eje Ọgwụ ịhụkwa ana nọ nkịtị, ị na-eje Oji River ugwu ọba ịhụ ana nọ nkịtị. Ana dị otu a enwere ike ha na-anọ na-anọcha many years, onweghị ha na-eme na ya, ewere ya kọwa ugbo ahụ ga-enyere ndị obodo aka. Ọ bụ na Enugu nwere ike a na ndị Abuja gbakọ ọnụ, oke ha ya gbakọ ọnụ anyị gwupụtakwa koolu na-agụ ahịa na mba ụwa. Ọ bụrụ na eme ka steeti Enugu bụrụ ebe dị mma maka azụmahịa, tinyere ihe nnweta natural na mineral resources eji gọzie ya, uto akụ na ụba na mmepe obodo nọ nso. Site n'Enugu, abụ m Chidi Okrafọ. Ọ bụ ka ọ ha anyị n'ọnụ n'akụkọ ụwa taa, mana tupu anyị eburu ngwongwo anyị gaa nwee otu n'isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Otu ikpe Tribunal nhọpụta n'ọkwa gọvanọ were ọnọdụ na Kano achụpụla aka na-achị steeti Kano wee kpọpụta ogbo ya nke otu APC dịka onye tụrụ ugo na nhọpụta nke ụbọchị 18 nke ọnwa Maachị afọ a. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu amaala ndị ndu mba ụwa aka ka ha nyere mba Afrịka aka ịghọta ike mmepụta ya. Anyị wetakwara gị akụkọ ka esi gbuo ndị ọrụ nchekwa na steeti Imo. N'ihe niile ị na-eme, uche gị dị n'okwu nchekwa. Ebe a ka anyị na-awụsọwara n'akụkọ ụwa taa. N'aha ndị niile mụ na ha na ebe a ka m ji asị gị ka chi foo. On the news tonight, the Governorship Election Petition Tribunal in Kano sacks the Kano State Governor Abba Kabri. President Bola Ahmed Tinubu asks the international community to help Africa realize her potentials. Plus, killing of security operatives in Imo State. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at Nta Enugu. A very good evening and welcome to the news at 7. I am Chika Ugu. The Governorship Election Petition Tribunal has sacked Governor Abba Yusuf, declared the All Progressive Congress APC winner of the March 18 election. Yusuf, who contested on the platform of the New Nigeria People Party (NNPP), was declared winner of election by the Independent National Electoral Commission (INEC) after the polls in March. But on Wednesday, the three-man panel, after hearing the petitions, ordered the withdrawal of the certificate of return, which INEC presented to Yusuf, and directed the certificate of return to be issued to Gawuna. The court deducted 165,663 votes from Yusuf's total as invalid votes, stating that the affected ballot papers were not stamped and signed and therefore declared invalid.
The ruling comes about 6 months after the APC candidate conceded defeat to Yusuf in the aftermath of the presentation of the certificate of return to NNPP candidates by INEC. President Bola Tinubu was a resounding voice as joint world leaders in search of common solution confronting the world at civil height level debate in New York converged. President Tinubu emphatically called for sincerity of purpose from member nations as he reaffirmed Nigeria and Africa's readiness to contribute in the healing the World State House of Assembly. Masbua Dan Wahab reports. Quiet Tuesday morning in part of New York City. But from this building were voices to the world, voices towards unity of purpose to improve the global system and for its inhabitants. That freedom will finally prevail. We need to bring the same commitment and urgency and ambition as we work together to meet the Sustainable Development Goals of 2030. The solutions are peculiar as they come, and so too is this new yet assertive voice. On behalf of the people of Nigeria, President Tinubu lends his voice against man's inhumanity to and to the environments, leading to adverse effects from the universe manifesting in climate change, while reaffirming the commitment of Nigeria and indeed Africa towards finding solutions to global challenges. Tinubu calls for sincerity of purpose in the crackdown on terror financing, economic sabotage, illicit mining and arms smuggling in the developing world. many proclamations have been made, yet our troubles remain close at hand. Failures in good governance have hindered Africa, but broken promises, unfair treatment, and outright exploitation from abroad have also exerted a heavy toll on our ability to progress. We are not asking for identical programs and actions. What we seek is an equal, firm commitment to partnership. ECOWAS, under his chairmanship, has been up against unconstitutional takeover of governments in West Africa and on the continent. The Nigerian leader wants global support against political instability in Africa. African nation will improve our economics so that our people do not risk their life to sweep the floors and streets of other nations. We also shall devote ourselves to disbanding extremist groups on our turf. However, President Tinubu invites the world for a genuine business in Nigeria as he says efforts are on in policies to ensure a more conducive environment for businesses. Welcome partnership with those who not mind seeing Nigeria and Africa assume larger roles in the global community. The question is not whether Nigeria is open for business. The question is how much of the world is truly open to doing business with Nigeria, and how African is an equal, mutually beneficial manner. New York, Muspa and Wahab, NT News. Governor Hope Uzodinma has assured that the killers of joint security operatives at Ehime Mbano local government area of Imo State will be fished out and dealt with. He gave the assurance when he led heads of security agencies in the state to the scene of the incident. Government House correspondent Faith Iguilu has details. Governor Uzodinma, while expressing sadness over the lives lost in the unfortunate incident, assured the public that those behind the Tuesday killings of the security operatives at Umalowako in Ehime Mbano will be smoked out and made to face the law. He, however, urged the leaders and people of the communities in the area to avail the government and security agencies of the vital information they need to do their work. I'm very sad and I feel so hurt. It's a terrible situation. The officers will come
to protect, to work for us. And people will come from nowhere and just ambush them and take their lives. We are not God. We pray to God. God will take care of every situation. As human beings, we also do things to console and do whatever we can to support the families. And while praying for God to give them the fortitude to bear the loss. According to Imo State Police Command, about 5 members of the Joint Security Task Force that comprised of Army, Navy, Police, National Drug Law Enforcement Agency, and Nigeria Security and Civil Defense Corps lost their lives in the dastardly attack suspected to be carried out by the members of indigenous people of Biafra and its armed affiliate Eastern Security Network. From Umaluwako in Ehimembano local government area of Imo State, I am Faith Igbilo, NTA News. Upper Head, management and staff of Neuropsychiatric Hospital appealed to the federal government to end the almost a decade of crisis in the hospital. This and more when we return. Not too much Berekete Plus is here. Existing Glow customers will get 400% bonus on every recharge and 100 MB data bonus on first recharge of the month. New Glow customers will get 1,000 Naira welcome bonus. To activate, buy a new Glow SIM today or dial *777# for existing Glow customers. Welcome back. Joint Labor Union in Federal Neuropsychiatric Hospital, Enugu, is asking the federal government to investigate and provide lasting solution to the internal crisis that has lingered in the hospital for over 7 years. This was the resolution of the management and staff of the hospital as they gathered to pass a vote of confidence on the Chief Medical Director, Professor Monday Igwe. Psychiatric Hospital. The labor leaders condemned in totality acts targeted at disrupting the peace and harmonious relationship being enjoyed in the hospital. Among their prayers to the federal government is an appeal for prompt and swift actions to be taken to investigate and not to book the perpetrators of the ugly incident that happened in the recent past. Disassociated themselves from the allegations orchestrating disharmony amongst the workers leveled against the chief medical director and challenged the agitators to come open with evidence of their claim. Joint Labor Union described the working relationship in the hospital as cordial, stating that the hospital has recorded both infrastructural and human development since the administration of Professor Monday Igwe. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. Enugu State has keyed into the new diplomatic deal of President Bola Ahmed Tinubu by opening channels aimed at attracting foreign investors and promoting public-private partnership to boost its economy. Chidi Okorafor chronicles some of their moves.
Under the renewed hope agenda of the federal government, Nigeria's President Bola Ahmed Tinubu, on assumption of office, hit the ground running to deliver on his promises. In an effort geared towards creating a favorable business and economic environment, the President entered into diplomatic deal with foreign countries and investors to attract investment opportunities and partnership that will be beneficial to parties involved. Enugu State, blessed with abundant mineral and natural resources, keyed into the President's diplomatic deals for accelerated economic development. According to the governor, mineral and natural resources like coal, oil and gas, fertile lands for agriculture, among others, abound in Enugu State. I want you all to realize that Enugu has all the characteristics of a socio-economic hub. My administration's mission is to make Enugu State the preferred destination for investment, business, tourism, and living in Nigeria. Our core mandate is to restore Enugu's lost glory, to fully realize the state's latent potential, and to transform Enugu into an industrial and innovation powerhouse. Students are of the view that these resources, when fully harnessed, will grow the state economy from the present $4.4 billion to about $30 billion in the next 8 years. There are what is called natural deposits. We don't know how much. There is coal now. We don't know, they say coal and some other belongs to exclusive list. But I think the federal government is giving, is making some moves for some of the states to do what they have, to do what they can do. So they can reinvent coal if it is possible. The Enugu State has other alternative means of or source of income. Other alternative source of income. Like agriculturally, they have other rice at Uzowani. It's a very good place for rice. And Adani rice is a special rice, just like foreign. There's no difference. It's even better than foreign rice. By making Enugu State safe and conducive for ease of doing business, coupled with potentials it is blessed with, accelerated business, economic growth and development is around the corner. In Enugu, Chidi Okrafo, NTA News. For today's World of Sports, here are the beats. That's our package tonight. But before we go, another look at our major stories. The Governorship Election Petition Tribunal sitting in Kano has sacked the Kano State Governor and declared the APC opponent the winner of the March 18th election. President Bola Tinubu has charged world leaders to help Africa realize her potentials. We also brought to you the tragic killing of security operatives in Imo State. In all you do, be security conscious. That's the news. Thanks for watching. Good night. Children, are you ready? Come 1st October 2023, Nigeria, our great nation, will be celebrating her 63rd